হ্যালো ফ্রেন্ড, এটা হচ্ছে একটা ব্লুটুথ স্পিকার। এটা চার্জ ঠিক মতো হচ্ছে না। এটা অন করার পর সাউন্ড Enter to Bluetooth. সাউন্ড ঠিক মতো আসছে না। Enter radio in plane. Battery is low. Please recharge in kind. সাউন্ড ঠিক মতো আসছে না, চার্জ ঠিক মতো হচ্ছে না, আর সাউন্ড ঠিক মতো আসছে না। তো এটা খোলা যাক, কি প্রবলেম হচ্ছে দেখা যাক খুলে। ওকে, এটা তো খোলার কোনো দিকে নাট দেখা যাচ্ছে না। স্ক্রু এর ভিতরে থাকতে পারে স্ক্রু। এটা স্পিকার গুলো ফেটে গেছে। দুটো স্পিকার খারাপ হয়ে গেছে। এই
এই দুটো স্পিকার চেঞ্জ করলেই করতে হবে। চার্জার পোর্টটাও তার জন্য চার্জ হচ্ছিল না, চার্জার পোর্টটা ঠিক করতে হবে। এবারে এটা মাইনাস কানেক্ট ঠিকমতো দেওয়া হয়েছে, ইয়েটা এখানে ইয়েটা উঠে গেছিল, এখানে মাইনাসের ইয়েটা কানেক্টরটা, তার জন্য জাম্পার লাগিয়ে এখানে জাম্পার লাগিয়ে মাইনাসটা কানেক্ট করা হয়েছে। এটার এখানে পাওয়ার তো গেলাম ঠিকই আসছে, ব্যাটারি কানেক্টর লাগিয়ে পাওয়ার ঠিকই আছে, তো বোর্ডটা ওকে হয়ে গেছে। এরপর ব্যাটারি সাপ্লাই দেওয়া যাক। এটা স্পিকার 1 আর স্পিকার 2, লেফট অ্যান্ড রাইট, আর এটা হচ্ছে ব্যাটারি। তো এখানে আমি এটা লাগানো হয়ে গেছে, দেখতে দেখতে পাচ্ছি ব্যাটারি কানেকশন ঠিক ওকে আছে, হয়ে গেছে। এখানে যে ভোল্টেজটা চাই সেই ভোল্টেজটা আসছে। তো এরপর সব কানেকশন লাগানো যাক। ওকে, এখানে ব্যাটারি সাপ্লাই দেওয়ার পর কানেক্টর চার্জিং দেওয়ার পর দেখছি চার্জ হচ্ছে। ওকে, তবে বোর্ড সার্কিট বোর্ডটা ঠিক হয়ে গেছে। এরকম করে সার্কিট বোর্ড ঠিক করা যায়। Enter radio in plane. Enter aux in plane. Enter to Bluetooth. ওকে, ঠিক হয়ে গেছে, হয়ে গেছে, সাকসেস। Enter to Bluetooth. Enter radio in plane.